uh, apa nama ni, not from the open source ke contohnya kan, kalau those data melibatkan like interview human things like that, so you need to what do you call that, ada form untuk kita evaluate the ethical approach you do. Okay, sama ada you get the permission or consent from the apa ni, respondents ataupun tidak. Okay, so that will be covered in our second week next week lah. Okay, and then next you should also be able to choose an appropriate research design and methodology. So yang ni kita akan go through on the methodology, how to conduct an academic research. Okay, in terms of computing research project lah, maksudnya in this is your related field. Okay, the cybersecurity and digital forensics. And then you also should be able to propose a research proposal, okay, the written report, which address specific computing related problem using appropriate research method. Okay, I was also I know that you have this what do you call that, apa nama ni, satu course in the first semester, something about, dia bukan research method, dia ada satu course kan, Dr. Azima ajar, ada tak? Apa? Ada. Apa nama dia? Something about problem statement kan? Problem solving Yeah. formalism. Problem solving. So you are giving you have to identify a problem and then how to solve the problem kan. Lepas tu you ada belajar pasal fishbone, things like that. Betul tak? Ada ke? Ke tak ingat? Tak ingat Tak sangat. ingat. Jujur sangat tu, okay. But actually that is actually a first step, okay. An overview before you go in deep on this apa nama ni, research methods punya topik. Sebab okay, I know that you have apa yang degree kan, biasa kita ada buat thesis kan ataupun FYP kan. So kita memang dah ada proposal tu, tetapi it will be a little bit different untuk masters degree So this would be your scheme of work. Altogether we have 14 weeks and we'll start this first 3 weeks ni dengan online. Okay, I hope that you will apa nama ni, isi your entrance survey. Tengok masuk-masuk je tak belajar lagi, terus dah ada assignment 1. Okay, be very careful untuk subjek ni memang ada banyak assignment. Okay, ini sebenarnya memang created untuk bagi you familiar dengan writing apa ni, articles, things like that. Okay, so don't worry. So itu yang saya katakan, this week kita santai-santai je sebab tak ada belajar apa-apa, tetapi saya akan introduce you terus kepada fundamentals of research kejap lagi. Sebab I'm telling you this, saya risau there might be some Saturdays that affect kita punya lecture session. Sebabnya I'm attached with corporate okay, communication department. So like on Saturday, contohnya on the 11th of May, kejap nanti saya masuk sini. Saya dah merahkan siap-siap. This is actually our insyaAllah first day of convo. Jadi selalunya kalau first day convo ni walaupun dia separuh hari, tapi saya terlibat sebab ni masa ni Agung turun. So ni kali ni besar sikit sebab ada pentabalan Chancellor yang baru. Kita punya Agung yang baru kan. Jadi saya risau kita tak dapat buat kelas on this date. So if we may have to do it earlier, I hope you can allow me to lah. Boleh kelas? Boleh doktor. Boleh doktor, boleh. Alright, so this is our 3 weeks ni. So 6 hari bulan 4 tu kita still ada kelas tak apa, lambat lagi kan, kita punya raya is on the Wednesday kot ke Tuesday macam tu kan. So tak buat ketupat lagi kan on the 6th ni. Okay lagi kan. Okay, so I think saya akan masukkan ni, nanti kita akan ada mungkin anjakan lah tu. Okay, so hari ni saya akan tunjuk you macam mana buat journal critics ni, and then you kena submit lah on right after raya tu. And then right after you submit, there will be another assignment. Okay,
So these are the topics. Kita buat problem identification, kita buat literature survey, and then how to do literature search. Some of you might already know, okay, how we can utilize our easy access library from PITA punya service. Okay, jadi kita selagi you ada student ID tu, selagi itulah you boleh access, dan kita subscribe to many journals. Okay. So untuk kita punya computing sciences, kita ada ACM, kita ada IEEE, kita ada Scopus, kita ada banyaklah sebenarnya. Okay, jadi saya harap you tak sia-siakan, sebab if you just Google, you pergi kat Google, you type the keyword kan, ataupun the specific journal title tu, you might not have full access. Okay, bila you nak download the PDF kan, dia kata sign in with your institution. So might as well you masuk melalui easy access. Faham tak maksud saya ni? Anyone has ever tried gunakan PITA punya easy access features tu untuk ambil artikel? Pernah Tahu? doktor. Pernah. Pernah? Ha. Okay. Alright. So this is what you need to do and you need Pernah to know. guna sekarang lepas. Ada Okay, good. Now, and then you ada research design, research and data collection method ni. And then kita ada quantitative and we also have qualitative. But for you all, I advise you to do quantitative lah kan, sebab kita computing, kita deals with numbers, okay, numerical analysis and statistical analysis. Tetapi if it is required for you to do qualitative, it's okay. Ada, kita pernah ada project sebelum ni yang buat on apa nama ni, quali, dia ada buat interview lah. Okay, dia sebenarnya kerja dekat I think EPF kot. Okay, lepas tu dia nak keluarkan satu framework untuk security tu. And then dia ada guna thumb access model. Lepas tu dia interview juga beberapa subject matter expert dan gunakan those findings untuk support dia punya apa nama ni, research tu lah. Okay, nak framework yang dia come up with tu. So it has already been validated and verified and digunakan sepenuhnya di EPF. Itu macam mana dia gunakan sepenuhnya peluang sebab memang EPF hantar dia cuti belajar kan. Jadi dia buatlah whatever access yang dia dapat tu untuk dia come out with dia punya thesis dan dia give back to EPF yang sponsor dia. Contohnya lah macam tu. So same goes to you all. Those who are working kan, contohnya yang very related to cyber security ataupun digital forensics ni, and then you can easily get the access to the data ke untuk jadi you punya sample of data tu. So it's more easier lah sebenarnya. But of course you tak perlu untuk reveal because some of it is PNC kan. Tapi kalau testing purpose ke ataupun you don't have any access, it's okay because we have lots of apa ni, open access punya data. Kita boleh dapatlah macam contohnya daripada KEGA ke dan sebagainya. Okay, so the matter of how to do to search for the information and then to have lots of reading. Okay, I'm telling you, research is all about finding out things kan. Jadi nak find out kenalah buat siasatan, kenalah membaca kan, to dig into it. So the deep and breadth, the depth and breadth of your research adalah bergantung kepada how far you do your research ataupun you baca, you membuat pembacaan tu. Kalau dulu during your FYP the thesis apa 15-30 contohnya kan maksimum untuk you punya references kan, 15 for your proposal and 30 for your apa nama ni, for your FYP. Tetapi for master's degree, I would encourage you to go up to 100. Maksudnya it can be more lah. Okay, especially for your literature review and related works. Tak main dah 5 macam tu.
and tak main dah you buat comparison satu paper per satu paper. When you do the comparison, it has to be based on the domain, based on the technique, based on the method used. Okay, so you make the comparison, cari titik sama dan tengok perbezaannya melalui apa domain yang you nak compare tersebut. Okay, itu nanti kita akan tengok masa you buat literature lah. Okay, and related works tu. And then selain daripada tu, kita ada, this is all the method yang you akan belajar. Sampling, and you are also going to do ataupun akan belajar tentang data analysis. All of this is more on the numerical lah, kita punya hotel lah, sebab kita computer sciences. And then last but not least is your academic writing. So once you're done, kita akan ada proposal presentation, okay, secara online. Sebab kita punya kelas adalah Sabtu, jadi kita tengok sama ada online, sebab kita takut lecturer ada yang tak nak datang kan. Jadi kita buat online je lah better. Lepas tu kita ada submission lah of your report tu. Yes, Syed. Sorry Doktor, apa saya nak tanya tadi, kalau is it possible memang kita buat kelas online sahaja? Oh, Sebab I think apa ada daripada kita ni yang duduk macam jauh-jauh lah, ada yang Sarawak, oh ada really? orang Tanjung Malim sini. Okay. Ya, Dr. Arfa dah bookkan kelas untuk saya sebenarnya dekat Smart Classroom, and then Smart Classroom tu is more into discussion mode. Saya sebenarnya suka face to face, tapi saya okay kalau you guys need to do it online. What we did last time was ada students yang datang physical and then ada yang online. So maybe the first 1 to 2 hours tu is my lecture kan. Lepas tu followed by consultation, sebab saya akan go through satu-satu you punya assignment lah. Maksudnya kalau you punya proposal tu chapters by chapters. Jadi it's okay kalau you boleh datang physical, okay. Kalau you tak boleh, then I still have my online mode lah. Maksudnya kita go hybrid. Boleh ke macam tu? boleh, Okay. insyaAllah boleh. Boleh Doktor, setuju. So proposal kita pun presentation might be online as well lah kan, preferably Okey. Okay. Saya sebenarnya memanglah dia macam orang kata fizikal. Orang dah go online dah semua sekarang kan. Still nak go for physical ke? Tak adalah. Maksudnya sebab saya tak nak ada yang hanyut kan. Kalau online je, lepas tu bila time submission tu hilang. Tapi if you can guarantee me that you are okay even though you are online, semua buat on time, so I have no problem with that. Ada apa-apa lagi soalan? Ingatkan Syed ni foreigner. Namanya Syed Akhbarino. Kan Syed? Tak. Saya anak watan Pahang. Tak faham. Bukan. Nanti kena cakap English all the way kan. Okay. Tak apa. Dia cakap Melayu boleh, saya faham. Faham Okay. Ada apa soalan tak? Tak ada lagi. Saya nak panaskan enjin dulu. So it's okay. You all bagi saya bercakap je dulu, tak apa. If you find me boleh saya start dengan lecture terus. Ke you all nak break kejap? Boleh Nak start Doktor. start terus jalan terus Betul, Okey. jalan terus Doktor. Kita buat dia. Okay, good. Now, this is the first topic in our apa nama dia, research methods in computing. Okay, fundamentals of research. Ini adalah subtopik yang kita akan cover. Kita akan tengok what is actually research concept ni. Kenapa kita kena buat research tu. Okay, how rigor, how relevance, the arguments kita tu. Okay, macam saya cakap, bila kita want to claim something, want to say something, it has to be
justified contohnya. Okay, ada side, betul, ada buktinya. Okay, it's not simply say. Okay, and then the research paradigm, design science. So kita sendiri, okay, even though we are not an architecture, even though we are not an interior design, tetapi kita sendiri, even though kita bukanlah engineer kan, in a way kan, tetapi in computing sciences, we actually do everything. Okay, when we design means we design the architecture. What architecture? Perhaps the model, perhaps the framework. Okay, and then the coding itself kan structured. So bila kita cakap benda-benda macam tu, we are also an architecture. We are also an engineer because sometimes we do re-engineering as well. And we are also itulah designer, architecture and also an engineer. So kita computer science ni kita hidup di semua tempat, okay, dalam banyak keadaan. Alright, and you have to know also the difference between research and development. Okay, so bila you keluarkan something, kalau dulu show me, okay, your FYP, your prototype kan during your degree kan. So that is only development. Okay, so itu yang membezakan dengan your masters. Untuk masters, let's say you are going to come up with a prototype ke kan, a system ke kan, but that is just to kita panggil POC, okay, proof of concept. It's not gonna be your contribution per se. Okay, maksudnya the one that would be apa nama ni diambil kira, okay, dalam you punya work tu adalah your analysis. Okay, for example, without the implementation of your solution tu and after the implementation of your solution tu, you showed the huge difference. Okay, perbezaan dengan solution you tu, it might improve something, okay, enhance something. So that is actually the real output ataupun result yang kita mahukan daripada your master's degree. Okay, and for that you need to also know about research skill and the research process. Faham tak? Faham kelas? Faham kot? Okay, agak-agak for now. Kalau saya cakap, what is actually the difference between master's thesis dengan FYP thesis undergrad? Kalau you boleh membayangkan. Kalau degree level kita banyak ke arah development kan, master level kita ke arah theoretical lah. Kita ke arah bukan problem solving, kita ke arah apa nama dia? Problem finding tu. Apa benda isu yang kita kena buat, and then dah jumpa isu tu, orang lain yang akan settlekan dengan development. Gitu betul tak? Okay, sebenarnya bukanlah kita tak payah buat. Kita still have to know. Tetapi apa nama ni, we are more on the analysis. Okay, analytical parts. Okay, because the analytical part tu sebenarnya akan justify that your work is contributing to something lah. Kalau tak, how do you prove it? So itulah and apa ni one step forward lah in your research. Okay, berbanding dengan your FYP. Okay. Let's see, why do you pursue your master course? Okay, ini adalah soalan yang biasa-biasa kita dengar. Okay, especially for those from industry. Okay, you all dah dekat industry. Kalau you buat masters ke, you sambung sampai PhD pun, well, would your boss naikkan pangkat you pun, especially dekat swasta kan. Saya ingat lagi masa saya dekat Selcom. Buat master, okay, but still you're not the HOD there. You're HOD with degree je kan. Kenapa you buat master's course tu? Anyone? Siapa yang rasa nak jawab? Syed boleh? Tuan saya. Saya ke? Ya, Tuan Rino, cuba Rino, silakan. Silakan Tuan Rino. Rino. Ni Barino. nak jawapan jujur ke jawapan fabricated ni?
Jujur lah. Tak payahlah fabric sangat. Uh, okay, sejujurnya sebenarnya saya buat masa saya adalah daripada government. Oh, government. Saya daripada agensi keselamatan cyber negara. So dapat Memang cuti daripada belajar NASA. ni. Cuti belajar, tengah cuti belajar. So saya pun daripada agensi keselamatan cyber. So just nak tujuan utama dia sebenarnya nak bercuti, nak berehat daripada kerja. Sebab saya Okay. kerja dah 17 tahun. Okay. Dah kerja government 17 tahun. So sampai masa nak berehat sekejap lah daripada kerja. But at the same time, orang kata apa, serampang dua matanya adalah menambah ilmu pengetahuan lah. Because Alhamdulillah. selama ni saya buat, walaupun saya buat keselamatan cyber, tapi saya banyak fokus on policy. Even for the past 5 years ni, saya buat dasar dan juga kerjasama antarabangsa on keselamatan cyber lah. Okay. So bila ambil master ni mungkin akan macam apa, nak kena brush up sikit saya punya technical punya knowledge Betul. balik lah. So tapi you apa MKN ke ATM ke? MKN. MKN. Ya. Saya di projek dengan Agensi MKN. Keselamatan Cyber Negara. Saya bawa Agensi Keselamatan Cyber Negara, bawah MKN lah. Okay. Doktor projek dengan siapa Doktor? Ipsom. Dengan bahagian mana? Ipsom. Indeks Keselamatan Sepadan Negara. Saya buat indeks dia. Ingat tak? Hello? Coverage network internet problem tu Tuan Rino. Sorry Doktor. Baru masuk balik. Sorry, internet problem sikit. Saya kat kampung sebenarnya. Pahang lah tu. Memang Dia dekat tekuk juga kampung wife kat Kelantan. Kelantan. Yang anak jati Pahang tadi siapa? You lah tu. Saya nak jati Pahang, wife orang Kelantan. Okay. Anyone from Sabah Sarawak tadi kata ada yang dekat Sarawak, ada ke? Aliza. Ada. Saya madam. Aliza kerja. Tak. So why do you pursue your master course? Sebab tak kerja lah. Sorry, tak dengar. Why do you pursue your master course? Sebab parents suruh. Okay. Okay. Anyone else yang nak share kenapa dia pursue your master course? Saya lah doktor. Rasanya dah Betul, sembang Zul. dengan doktor Guide tu. Okay, Zul. Doktor ingat kan yang tu saya sembang dengan doktor, saya nak tanya PhD berapa lama tu kan? Dah lama lah. Doktor ingat? Lupa lah. Ingat lupa lah. Ramai yang tanya. Masa tu saya tanya doktor, buat PhD berapa lama? Is it possible ke before ataupun during 30 saya dapat PhD? Doktor yang kata, doktor kata possible. Tu saya nak try tu. The reason kenapa saya nak pursue master is not actually because of money lah. Dia actually because of knowledge lah. Saya nak gain knowledge on master's level dan saya nak try dapatkan pencapaian yang tertinggi saya boleh buat lah. It's not, it's about learning lah. Ibadah lah juga belajar ni. Tapi sambil bekerja. Sebab saya nak makan. Alright. Okay, good. Alhamdulillah. So, now for some agencies ataupun industries kan, now they are looking more into professional certification. Anyone has any discussion about this? Any doubts ke? Maksudnya, why do you go for masters instead of you having you can go for certificate je kot kan? Anyone has any comments on that? Actually last year kita orang ada bersembang juga. Kita orang lah kan, apa beza technical, apa beza kita orang tu siapa? dengan kami semua. Kami tu siapa? Yang dalam ni dengan campur lagi yang senior punya 709. Okay, alright. Dengan lecturer lah ke? Ada lecturer sekali lah? Tak ada, kami je. Okay,
seingat saya lah apa yang kita orang sembang itu, certificates ni is more toward technical skill lah untuk pekerja-pekerja yang nak bertukar bidang ataupun nak naik pangkat ke, diorang go for professional certifications, maybe from EC Council ke untuk naik pangkat lah, naikkan dunia technical skill. Master dengan PhD level ni is more towards to management lah dia kata. Kita orang bincang lah, macam dia towards kita tahu the root cause of the problem. Macam tu lah. Macam kita boleh identify, kita kalau ada apa-apa benda berlaku in the future, kita ada capability untuk menyelesaikan isu-isu tu lah. But Yeah, for we are actually, certifications, yeah, with our certificate, I mean degree, PhD ke tu kan, kita we will be referred lah as a subject matter expert tu lah sebenarnya, betul. So both works okay sebenarnya, but it depends on sebab kalau you go for certification pun for certain time you kena upgrade lagi sebab kadang-kadang dia bukan nak kata certificate tu yang dah expired. You punya macam version you yang you belajar, katalah you on Cisco ke kan, on cloud ke kan. Kadang-kadang dia version dia dah bertambah, so you still need to upgrade lah. But anyway, all of either one pun sebenarnya, dua-dua pun is actually required you to do upskilling kan, relearn, unlearn tu semua kan. Jadi for as long as you have that passion, okay Aliza, jangan sebab mak bapak suruh je, you yourself pun kena ada that passion. Sebab kalau you do it with your passion, dia punya apa ni drives tu lain. Macam you nak pergi satu-satu destinasi, macam niat nawai tu lah, niat tu kan. So dia akan go macam lagi fluent lah, lagi cantik. Okay, but still when you do this master course, you know lah, along the way tu adalah apa nama ni, the challenges that you might have to face lah. Contohnya macam this research and also the thesis that you have to come up with. So that is actually something that you might uh, use lah as a selling point. Okay, apa yang you dapat daripada you punya master course? Okay, I produce a research on. Saya ingat lagi during my master's degree, saya buat sebab saya buat distributed computing, so it is more on networking. So dia adalah lebih kepada apa nama ni? Saya buat comparison network lah. Bukan network pun sebenarnya, antara Bluetooth dengan RFID. So dia buat dia punya tools dia tu bukan my contribution. Dia nak tengok analisis yang saya dapat daripada situ. So sama jugalah bila saya habis tak dapat apa-apa pun. Maksudnya Selcom tak adalah pun nak recognize benda tu kan, tapi you just do because of your passion and there you go lah. Lepas tu baru you tahu, oh kat sini rupanya your path. Okay, sebab lepas saya buat masters baru saya join UiTM. Jadi we would know, okay, yang kita buat sekarang ni dia untuk dapat masa bila dia punya hasil dia. So just do. Okay, so yeah, I've already asked you why you do your master's course. Okay, why you pursue your master's degree. Mana ni? Ini bukan okay. Alright, so ini adalah contoh-contohnya lah bila you Google pun kan, why pursue your master's degree. Ada yang kata nak habiskan dia punya maksudnya degree dia mungkin tak berapa cantik, so dia nak tampal dengan you punya master. Itu adalah salah satu daripada saya punya last time because my bachelor degree was not so good, banyak main, jadi tak dapatlah first class. Lepas tu right after my master's degree, my bachelor degree tu saya try minta MBA dekat UKM, tak dapat pun, I was rejected. So saya cakap macam mentang-mentang lah tak dapat first class, but I aim myself, okay, I think I still want to pursue my master's degree. Tapi saya kerja je dulu. So maybe masa saya apply for UPM tu,
satu dia match dengan saya punya course lah. Saya daripada BS Computer Science pergi Master Computer Science. Barulah betul kan ini. Tapi boleh je sebenarnya, ada je orang daripada Bachelor Computer Science pergi MBA macam tu kan. Tapi macam uh, macam macam itulah, Allah dah tetapkan rezeki saya sebenarnya, oh rupanya buat computer science juga master saya, sebab kan nak lari bidang. So bila saya when I go for lagi satu sebab ada experience, working experience tu, so dia consider lah kot target boleh dapat master's degree. So bila buat master's degree tu macam dia saya cakap lagi lah, pejam mata je sebab masa tu lah saya got married and then I got delivered, pregnant lagi. So every semester tu married, pregnant and apa nama ni, delivered. So dalam pantang pun pergi buat exam, masa tu kita tak ada online-online macam ni kan. And then during my convocation pun uh, another pregnant lagi. So you tak rasa pun macam dah habis dah you punya master. Sebab you punya master berapa subjek je? 10 kan? Macam tu kan? So sebenarnya passion tu lah, it will kills everything. So rasa macam down ke, sekarang ni okey lagi sebab this is only your second semester kan. Nanti masuk third semester tu rasa macam quite hectic lah juga sebenarnya, especially because you have to finish your thesis ni. And this thesis is actually I think 6 credit hours kot kan, dia 3 dengan 6. Jadi quite challenging lah sebenarnya. Sekejap. 3 credits. Betul lah. Okay. So this is about pursuing a master's degree. Prepare for graduate study at the doctoral level. Itu pun sebenarnya satu kaki lah you dah langkah. Okay. But of course there is a difference between master's degree by course dengan master's degree by research kan. Itu pun you kena tahu perbezaan dia. So untuk master's degree by research, you punya kalau kita boleh lukis piramid so the deep and breadth of your apa nama ni contribution tu is lebih lagi berbanding dengan master's degree by course. Okay. Right. So this is from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whoever follows a path in the pursuit of knowledge, Allah will make easy for him a path to paradise. So buat je. Kan selagi even kalau kita menuntut ilmu pun kita adalah ni lah dalam kategori beribadat lah kan. Di dalam ibadat. Hey. Okay. So apa itu master's degree? Kita kena tahulah perbezaan dia macam kita dah discuss tadi. Okay, it's a little bit different with your undergrad, bachelor degree. Sebab kalau bachelor degree tu you belajar semua. Matematik lah ada, calculus, statistik, semualah. Tapi yang ni dia dah fokus kan dekat macam you cyber security and digital forensics. So you will only learn subjects related to that cyber security and digital forensics saja. Tak payahlah nak ambil segala HPU, ENT, bagai-bagai tu. So it is more focus, okay, in your master's course. So nature of research, now you go further itu kita punya topik. So kita akan tengok on the definition of research, the rigor and relevance of research. Aduh. Jangan gaduh. Biasa lagi dia. Yang saya ni, kena ni. Orang kat bawah, dia dekat bawah. Kita dah bergaduh. Okay, sorry. Iklan. Okay, research approach and research paradigm. Okay, so definition of research is a systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. So a word yang paling penting sekarang ni adalah a systematic. Okay, process of investigation. So kenapa kita kena investigate? Sebab kita nak mencari jawapan. Dia macam detective Conan. So why is this happen? To be a research, kita macam scientist. Kita selalu bereksperimen, kita selalu beranalogi. Oh, kalau ni jadi ni, oh kenapa dia jadi ni? So sebab tu kita ada hypothesis. So benda-benda tu perlu ada we included in your research statement nanti. Okay,
So dari segi verbnya is actually an investigate systematically. Okay, she has spent the last 5 years researching her people's history. Mencari jawapan, okay, terhadap persoalan. So before you come out with the ataupun before you start with the research, there should be an issue, there should be a problem that is identified. Dia tak boleh lah research apa ni, tengah cari jawapan apa ni. Tak ada, entah, aku pun tak tahu kita cari apa ni. Cari je, tapi tak ada hala tuju. Tak boleh. Okay, so you have to know what you are looking for. Okay, the answers that you want, kena state lah dalam tu. Okay, so that is also nanti kita akan belajar dalam cara-cara membuat research. Contohnya macam to come up with an objective. So objective tu kena smart, specific, measurable, achievable, reliable and timely. Tu nanti kita akan tengoklah satu persatu. So these are actually the scientific method. Observation, we come with the questions, kita look for literature, and then kita membuat hypothesis macam saya sebutkan tadi, and then we might do some experiment, and then we do collecting data, and then we come up with the conclusion. Lepas tu, we need to share our result and develop intervention. Kalau ada apa-apa yang berlaku lah. And dia akan ask new questions. So new questions, dia akan come up with another research process. So research ni dia bukan habis dia habis. Sebab tu kadang-kadang if you are doing your master's research, proceed dengan topik yang sama tetapi dia kembangkan lagi. Dia lah masa masters, dia master network. Saya ajar dia macam ni jugalah, proposal dan juga thesis. Lepas tu sekarang ni dia tengah buat PhD dengan saya. Dia kembangkan, okay, scope dia tu, tapi ni network lah, on bandwidth. Dia pakai yang last time dia pakai bandwidth calendaring untuk network performance punya optimization, but now kita inject sebab bila kita buat for future works tu kan, recommendation for future works, masa dekat ujung-ujung last kita punya findings tu, kita nampak there is still some room of improvement. So perhaps we can introduce machine learning, okay, untuk improve network. So kita ada gunakan elemen AI kat situ. Jadi prosesnya sentiasa, okay. So that's why you might wonder lah kan, kenapa nak ada recommendation for future works? Itulah dia sebabnya. And sometimes recommendation for future works tu, it's not necessarily to be carried out by you. Okay, other people who might read your paper, who might read your thesis tu akan ada idea untuk proceed dengan future works tersebut. Okay, understand what I mean? Faham tak maksud saya? Betul, faham. Okay, so selain daripada itu, if you see here, there is also one part of the process which is share result. Sebab tu you kena menulis lah. And it is also encouraged that your findings tu been shared melalui publications. Okay, contohnya daripada thesis you yang tebal-tebal tu, this is what I always did juga dengan student-student saya. Kita akan try to come out dengan either proceedings ataupun journal article. Okay, so benda-benda tu juga adalah satu proses untuk kita share kita punya findings tu. And we will also be cited. Okay, so it's a great experience actually. Saya rasa Zul kita pernah present satu paper sama-sama kan? You pernah present kat conference. Tapi saya rasa masa tu, that is not your FYP kan masa tu Zul? Saya actually present 2 paper. Satu saya punya FYP, satu lagi dengan Dr. Mohsen lah. Yang satu tu rasanya masa yang saya tengok tu, it's actually not sebab FYP saya, FYP you saya ajar rasanya macam lain sikit tajuk dia kan? Sama je. Sama je. On forensics tu. Aha. Yang tu kan? Okay. Alright, so this is the process and this is the definition. Making claims and then refining or abandoning some of them for other claims more strongly warranted. So we cannot easily claim things. We cannot easily come up with a statement. Whatever that
you might want to come up with, it needs to be justified, it needs to be kena ada evidence ataupun at least kena ada supported by some citation, other references. Okay, and most quantitative research, for example, starts with the test of a theory. Okay, so normally sebab tu you kena conduct your literature, sebab dalam literature you dah tahu dah secara teorinya ataupun theoretical concept it works like this. Okay, contohnya this is process in apa nama ni, buat forensics kan. Macam pandai je, saya tak pandai sangat ni pasal digital forensics ke cyber security. This is not my forte. Okay, I am more into networking. Saya kena cakap awal-awal. So so one of it is macam tadi kan, kita ada fabrication kan. So what if we eliminate ataupun we skip one of the process? Apa akan berlaku? So you might have to do some experiment, okay, by eliminate the process ke, okay, perhaps it might, ialah secara teorinya one process eliminated dia akan mempercepatkan lah the cycle, but apa dia punya apa nama ni, kita panggil dia punya counterback dia apa, dia punya kalau kita buat ni tapi dia akan apa yang tak bagus dia kan, dia mesti ada dia punya apa kita panggil counterback, apa kita panggil kalau something we did tapi dia ada something yang, oh my god, astaghfirullahalazim, oh salah semua, yang maksudnya yang tak, yang might affect lah, okay, the process tu sebab kita skip that fabrication process contohnya kan. So data, evidence, rational considerations might it will shape the knowledge. Okay, so benda-benda tu akan memperkukuhkan you punya apa nama ni, pemahaman tentang sesuatu teori tersebut. Okay, and in practice, the researcher collects information on instruments based on measures completed by the participants or by observation recorded by the researcher. Okay, so kalau instrumen tu contohnya you keluarkan questionnaire and then you let the people, your respondents to answer the questions, or you might have some process ataupun data sample tu, lepas tu you do the experiment and then you got the result analysis. So it's all would be based on numerical ataupun statistical analysis as well lah. And research seeks to develop relevant, true statements, ones that can serve to explain the situation of concern or that describe the causal relationships of interest. So dia tak boleh apa nama ni, something yang make up, okay, yang dibuat-buat. Okay, it has to be a true statements. Okay, and in quantitative studies, researcher advance the relationship among variables and pose this in terms of questions or hypotheses. Okay, so sebab tu awal-awal lagi, okay, dalam you punya scope, you kena identify dah. Okay, what are your parameters, metrics, value you untuk you buat evaluation. Okay, so kalau ada variables apa yang you gunakan untuk dalam you punya sampel data tersebut. Okay, so itu semua adalah elemen-elemen di dalam research. Okay, bila kita bercakap tentang rigor, ini adalah salah satu contoh. A sudden feeling of cold with shivering accompanied by a rise in temperature, often with copious sweating, especially at the onset or height of a fever. So rigor ni bermaksud best thought of in terms of the quality of the research process. Maksudnya dia kena lebih rigorous kan, the process is lebih banyak findings yang boleh percayaan dia. Okay, so transparency refers to clarity in describing the research process. Tak ada apa-apa pun yang boleh ditipu lah. Maksudnya dia tidak ada yang tidak benar melainkan yang dia benar berlaku kan contohnya. So I'm talking about this sebab kita adalah orang kuantitatif. Okay, kita adalah numerical. Okay, we deal with statistical data. So when we deal with data, sama juga tidak akan ada result yang linear. Oh, lurus dia garis dia. Itu there might be something wrong somewhere.
Okay, saya ingat lagi dulu masa saya buat PhD, I have my colleague, kawan-kawan saya lah. Dia tu yang daripada Indon, kan, budak computer science. Lepas tu, diorang ni smart-smart tau. Even though ada yang daripada Morocco, ada yang daripada Bangladesh. Bangladesh dia bukan Bangladesh pam hijau merah. Dia memang Bangladesh yang intelligent. They can easily, I don't know, but I found out throughout my circle of friends ni, Chinese from China tu tak ada masalah dengan Bangladesh. I'm not so sure, but they can easily have their associate professor and professor. Tapi saya tak tahu lah proses tu senang ke susah. For example, saya punya PhD student sekarang ni, dia tengah buat PhD dengan saya ni, daripada China. Tapi dia adalah an associate professor already di universiti dia. Dia macam and then when I ask whether is it easy to get an associate professor dekat you punya institution kan, tapi dia kata susah juga. Dia cakap lah kan, we need to have some papers, publication dan sebagainya. Tetapi macam kita, muda-muda profesor tu kita rasa impress sangat. Tapi kat sana profesor tu macam lag-lag je, macam muda-muda je dah profesor, macam tu lah. And apa nama ni, tapi good thing is that they don't have to mention by, I mean they just call by name kan, which is saya pun suka juga sebenarnya macam tu. Saya risau bila kita to address that, sebenarnya that is only applicable dekat institution. Contohnya while you are working, profesor ke, associate professor ke, you carry lah macam ni kan. Tetapi bila you dah tak kerja, sebab itu adalah diberi oleh institusi you. Kalau you pergi kat tempat lain, you tak boleh bawa pun. And the only yang you boleh bawa is your doctor je. Because doctor is something that you gain. Faham tak maksud saya? Faham? Faham. So kalau you pencen, katalah pencen dengan prof, you tak boleh carry dah prof tu. Sebenarnya tak payah panggil you prof pun. Sebab tapi out of respect kadang-kadang kita mesti panggil lah kan. Tapi sebenarnya the doctor is actually yang betul-betul yang you punya lah. Itu. Yang lain tu is actually apa orang nak kata, kenaikan pangkat je lah. Orang daripada kerajaan tahulah. Okay. Alright, so this is about the rigor. So you have to make sure that you have the most rigorous punya process, okay, dalam membuat research. And this is what you should know lah. Okay, maksudnya dia berhubung kait antara satu sama lain. Dan kita sebenarnya nowadays when we do apa nama ni, propose ataupun we come up with our research ni, kita kena contribute to quintuple helix. Sekarang ni kita dah panggil quintuple helix. Dia melibatkan sosio, ekonomi, community dan juga government lah. Okay, so all the 4 elements tu kena ada. So katalah you come up with your solution, project you tu, research you tu, you nak buat satu forensic tool contohnya. So what would the forensic tool contribute to the socio-economy, to the community, to the government? Semua-semua tu perlu berhubung kait antara satu sama lain. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan tak so far? Am I talking too much, class? Tak ada Tak ada. Alright, so this is the research approach. Kita akan selalu nampak benda ni. Okay, nanti masa PhD nanti pun you akan jumpa lagi. But this is the basic that you have to know. Okay, so basically we have 3 types of research approach. Kita ada quantitative, kita ada qualitative, and di tengah-tengah tu adalah mixed method. Mixed method ni pun banyak orang pakai, dan kita adalah orang quanti. So kita pakai quantitative method. So for quantitative method biasanya dia predetermined, dan kita menggunakan instrumen lah untuk whatever questions that we have. Contohnya macam performance data, attitude data, observational data and census data. So kita deals dengan statistical analysis dan kita membuat interpretation kita juga berdasarkan kepada statistical result kita tersebut. While for quantitative, dia adalah imaging method. Contohnya macam kita buat empirical study. Empirical ni maksudnya observation lah.
kita memerhatikan. Ada orang buat teori asal puasa je panas. Macam tu. Ataupun asal SPM je banjir. Pernah dengar tak benda tu? Pernah. Kan? Ni panas ni, ni nak bahang nak puasa lah ni. Kan? Lepas tu dulu SPM bulan 12, banjir lah bulan 12, bulan 11 tu. Orang belah Kelantan tu tahulah kan. Sial budak-budak nak ambil SPM. Sekarang ni dah serang Johor pula Kota Tinggi apa semua tu. So tapi bila SPM tu dilewatkan kepada sampai March kan, but still banjir tu pergi pula ke March tu. So apa teori yang kita nak katakan mengenai itu? Itu adalah observation actually tau, pemerhatian. Okay, we make the hypothesis based on the empirical research. So, macam mana kita nak buktikan our hypothesis tersebut? Just sembang kosong lah korang. Apa yang korang rasa? Apa yang you all rasa can support that hypothesis? Asal hujan je, salah. Apa? Asal puasa je panas, asal SPM je banjir. Anyone? Susah nak kaitkan tu. Tapi Kita betul ke tak collect betul? data lah. Ha? Kita collect data banjir dengan itulah data hujan, taburan hujan Tapi dari agensi-agensi yang berkaitan. itu jawapan orang komen tu. Saya biasa buat presentation dengan government. Saya tahu memang itu memang jawapan selamat je. Tak, apa nama ni, apa kalau kita dah melibatkan data macam saya Akbarino ni cakap tadi, betul, tapi itu akan beralih kepada kuantitatif lah. Faham tak? Dia data. Faham tak? When you talk about data, taburan kan, dia akan back to graph, back to statistical. Kalau kuali ni macam mana? Dia macam yang ni lah, sifat Hawking dengan black hole dia. Apa tu? Yang black hole punya teori tu. Apa dia? Dia tak ada pun bukti yang, bukan bukti, macam dia tak nampak pun benda tu. Tapi di kualitatif lah kan, dia dapat pattern, dia study on physics semua. Last kita dapat menggambarkan black hole Adalah tu. benda tu. Adalah benda tu, Wujudlah memang benda ada. tu. Tapi from nothing lah, kita tak try nak kaitkan, sekali orang dah boleh kaitkan, dah buat research dah on black hole. Dengan dalam Al-Quran ada. Alamak. Itulah Mak Saleh ni, kita jangan ingat dia tu, dia baca Al-Quran kan. Macam baru ni kan, siapa Will Smith cakap, dia baca Al-Quran tu. Cuma dia tak dapat hidayah je. So bersyukurlah kita berada di dalam orang yang dalam hidayahnya. Macam tu. For some people, they just read. Dia baca je. Faham, dia nampak ayat tu, tafsirannya, terjemahannya. Tetapi dia tak dapat kaitkan, dia tak dapat hidayah tu. So hidayah is something that you cannot buy. Sebab tu orang kata even hidayah tu juga bukan di temurun. Itu that one is iman apa Raihan punya lagu iman tak dapat Diwarisi. diwarisi. So what I want to tell here is that tapi kita kena carilah, especially for yang ni kan, yang belum pula apa kita panggil, belum masuk ke macam mana, belum kembali ke fitrah, kembali ke fitrah. So kalau kita dah Muslim ni, we are also in fitrah lah kan. Ini yang kita dilahirkan dalam keadaan Islam sebenarnya. Tapi for those who are still looking for, searching for the answers, they, even some of it memang ada dia baca lepas tu dia nampak memang Quran has all the answer for everything. Kan kadang-kadang pun kita baca juga kan, keluar juga kat newsfeed kan, kalau kita tengah resah kita baca ayat ni, kalau kita minta rezeki kita baca ayat ni kan. So semua tu ada. So Mak Saleh ni, Stephen Hawking ke, yang teori Big Bang lah, yang sebenarnya dia ada kaji dalam Al-Quran tu sebenarnya, tetapi dia nak menidakkan lah, dia tak nak. In fact, kan dulu pernah kita punya apa nama ni,
yang ahli kitab kita panggil dia sebenarnya Quran tu, lepas tu dia tukarlah isi dia tu kan. So dah cerita dia dah lain. So that's why kita selagi kita bernyawa, kita kena sentiasa mencari ilmu tu lah. Dan whatever ilmu, walaupun kita kata cyber security, digital forensics, macam tak relate je dengan akhirat kan. Macam mana benda ni boleh contribute to ibadah ke kan, to akhirat kita. Sebenarnya ada. Whatever we do it, sebab tu kita ada juga quadruple helix tu. So sebenarnya semua-semua tu berkait-kait. Jadi benda yang melibatkan empirical, yang dia tidak melibatkan data, okay, contohnya macam you image, you tengok perubahan pada pokok tersebut, okay, daripada kalau hujan turun dia hijau, kalau dia terik dia akan kuning contohnya kan. Lepas tu kalau dia berisi dia akan menunduk berat. So that is actually apa nama ni, text and image analysis. Tu cara perbezaan kuali berbanding dengan kuanti. So antaranya juga you boleh buat soalan interview, observation, audio visual data, and then you buat you punya translation, transcribing kita panggil dan sebagainya. Faham tak antara kuali dengan kuanti? Boleh beza? Boleh beza kelas? Doktor, kalau untuk orang yang restricted kan, macam orang yang tak kerja kan, nak buat quantitative method ni memang purely based on data-data yang orang bagi public lah kan? Data daripada internet ada. Itu yang saya cakap, Kega, banyaklah. Internet ada banyak, macam kalau data patient pun dia ada juga. Apa nama ni, Mendeley. Itu semua adalah source of open source data. Even Okay. kalau saya nak buat based on macam forensic cyber security kan, dia based on attack semua kan. So memang ada data-data tu kat situ. Ada. Di Mendeley pun ada. Boleh tengok nanti, boleh explore. Nanti saya tunjuk contoh-contoh previous student, sebab dia nanti dekat tajuk ethics nanti minggu depan, sebab dia akan menunjukkan kat mana source of data tu di-access. So you tahu kalau you you nak guna data macam ni, you tak dapat data sebenar, so you boleh dapat daripada open source tu. Okay? Alright Zul? Okay, so lagi satu is mixed method tu lah. So the mix would definitely combine between this quanti and juga quali. Okay, ada soalan tak yang ni? Are you clear about this? Okay, class? Okay. Okay. Jarang-jarang dengar suara perempuan. Tadi siapa? Lin? Ke bukan? Ke Fatimah? Ke apa? Saya Atika. Oh, Atika, right. Tak apa, Atika kita perkenalan. Now, next we move on to research paradigm. So, research paradigm ni is actually the set of common beliefs